Good evening. Today I'll be continuing the chemical spill procedure from the slide where I had stopped. So this was the slide where I had stopped last class. So the consequences of hazardous chemical spill. The third one with air or water or with another chemicals. That is why during the chemical spill, be careful not to use water unless you know that it is safe to use using the MSDS or SDS data. Then apart from that, hazardous substances released in the air that may cause the air pollution or it may also harm the health of the people who are in and around the spill. Hazardous substance entering into the water supply, this will cause again the environmental pollution. So even that has to be combated. Then harm to individual who comes in contact with the spill substance. So contact with the spill substance should be minimized as far as practicably possible. Moreover, you should always use appropriate PPEs. Without appropriate PPEs, do not try to combat this hazardous chemical spill, even if it is minor or if it is in major nature. Then treat all the unknown chemical spills. If you don't know which chemical has spilled, all to be hazardous irrespective of its nature, until you know strictly that it is non-hazardous chemical. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లాస్ట్ క్లాస్లో ఈ స్లైడ్ దగ్గర నేను ఆపాను కాబట్టి ఏంటంటే మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. సో హ్యాజడస్ కెమికల్ స్పిల్ ఒకవేళ అయిందంటే దానివల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి, రిజల్ట్స్ ఏంటి. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫైర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి, రెండోది ఎక్స్ప్లోషన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి, మూడోది ఏంటంటే మిగతా కెమికల్స్ తో రియాక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి, ప్లస్ ఏంటంటే ఎయిర్ వాటర్ తో కూడా రియాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ప్లస్ మనం ఒకవేళ ఎయిర్లో అది కెమికల్ స్పిల్ అయింది, అది ఎవాపరేట్ అవుతుంది, ఎయిర్లో మిక్స్ అవుతుందంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న జనాలు కూడా అది ఎఫెక్ట్ చేసే మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వాటర్లో స్పిల్ అనేది మనం మ్యాక్సిమం కంటైన్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. ఎందుకంటే వాటర్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా లార్జ్ స్కేల్లో ఒకవేళ అయింది అనుకోండి, సో దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా కంపెనీ డ్యామేజెస్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి అది కూడా మనం మ్యాక్సిమం స్టాప్ చేయాలి. తర్వాత ఏంటంటే ఈ కెమికల్స్ ఈ స్పిల్ అవనండి, మేజర్ అవనండి, మైనర్ కెమికల్స్ ఏదైనా సరే మనం డైరెక్ట్ ఏంటంటే మనం అక్కడ స్పిల్ కంటైన్మెంట్ అనేది చేయకూడదు. మాట్లాడను బాబు అనిల్ కుమార్, ప్లీజ్ మ్యూట్. చెప్పేటి సో ఏంటంటే మైనర్ స్పిల్ అవనాయండి, మేజర్ స్పిల్ అవనాయండి, ఏ స్పిల్ నేచర్ అయినా సరే అక్కడ ఏంటంటే ప్రాపర్ పీపీఎస్ లేకుండా కాంటాక్ట్ మనం స్పిల్ కంటైన్మెంట్ అనేది చేయకూడదు. రెండోది ఏంటంటే మాక్సిమం మనం కాంటాక్ట్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి. మూడోది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ కెమికల్ అయినా సరే ఒకవేళ మనకి ఐడియా లేదనుకోండి ఏ కెమికల్ స్పిల్ అయిందో, ఆ స్పిల్ అనేది మనం ఛాన్స్ తీసుకోకుండా అది హ్యాజడస్ నేచర్గా మనం ట్రీట్ చేసి ఏ పద్ధతిలో అయితే ఉందో ఆ పద్ధతి ఫాలో అవ్వాలి. Now here if you take the consequences of a hazardous spill with respect to explosion and fire. Now this is very dangerous. It depends upon the type of nature of the chemical and the flammability. Now recently we had in Vizag we had one of the chemical industries incident where there was a reactor explosion. One of the reports on during the interview of the reporting, it was told that there was a chemical spill leak
and the spill had gone onto the electrical panel. Because of that spill, the explosion has taken place, and some of the employees had died, and most of them had got injuries. So this is also very, very dangerous phenomena in chemical spill, and such fire and explosion has to be taken care of. Therefore, here, whatever the spill is, irrespective to it is a major spill or minor spill, immediate reaction has to be taken by spill containment team. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫైర్ ఎక్స్ప్లోషన్ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫినామినా కెమికల్ స్పిల్స్ కి. రీసెంట్ గా వైజాగ్ లో చూసినట్టయితే ఒక కెమికల్ ఇండస్ట్రీలో రియాక్టర్ లో పేలడం అనేది మనకి తెలిసింది, వైజాగ్ వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది న్యూస్ రిపోర్టింగ్ లో చూపించడం ఏంటంటే ఈ కెమికల్ స్పిల్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రికల్ ప్యానెల్ బోర్డు మీదే వెళ్ళి స్పిల్ అయింది. సో అక్కడ నుండి ఆ ఫైర్ అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎక్స్ప్లోషన్ రూపంలో తీసుకుంది. కాబట్టి ఇది కెమికల్ స్పిల్ అనేది మేజర్ అవనండి మైనర్ అవనండి, ఇమ్మీడియట్ గా రియాక్షన్ అనేది ఆ స్పిల్ కంటైన్మెంట్ టీమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యి ఏ చర్యలు అయితే తీసుకోవాలో కరెక్ట్ గా అప్రోప్రియేట్ చర్యలు అనేది మనం తీసుకోవాలి. And preventing the spills. Now here the major thing is eliminate clutter, that is good housekeeping practices has to be done. No proper work practices for whichever chemical you are using. Maybe it is biological in nature, or it can be your chemical materials, whatever it is there, the appropriate SOP or method statement has to be known before you use. If it is unknown chemical, new chemical, please go through the MSDS or contact your what you call the operations department for a clarification. Then whenever such chemical spills are to be prevented, use container that has longer life and it is not easily breakable. Now here most or some of the chemicals that is coming to the laboratory use, you can see especially these what you call acids and some of other chemicals like ammonia and all, they come into what you call glass containers. So when such container is being handled, look that such containers are properly handled and should not be any breakages during handling or storing. Now store the chemicals properly. This is required. This is required because storing of the chemical has to be depending upon the properties of the chemicals. For example, reactive chemicals has to be separated, flammable from non-flammable, and other properties of the chemical has to be looked and stored and segregated likewise. Now disposal of the waste from manufacturing process is also very important. Even if a large quantity of raw material is brought and it has to be disposed of, it has to be first in timely manner, phasely manner. Third important point is follow your client's procedure or your company's own procedure as per the applicable law of the state or national laws. If such laws are not available, then go for international laws, look for whichever laws it is applicable, follow that and dispose it in accordance with the laws and disposal mechanism. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రివెంటింగ్ స్పిల్స్ మనం ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు? ఒకటి ఎలిమినేట్ ఎలిమినేట్ క్లటర్, అంటే ప్రాపర్ హౌస్ కీపింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రెండోది ఏంటంటే ఏ కెమికల్ మనం యూజ్ చేసినా అది బయోలాజికల్ కెమికల్ అవ్వచ్చు, లేదంటే కెమికల్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఆ కెమికల్ యూజ్ చేసే SOP లేదా మెథడ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం ముందుగానే చదివి ఆ మెథడ్ ఎట్లా ఉందో అట్లానే మనం ఫాలో అవ్వడం ఇంపార్టెంట్. కొత్త కెమికల్స్ ఏమైనా వచ్చింది అనుకోండి, మీకు తెలియదు ఆ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే SDS కానీ MSDS కానీ డౌన్లోడ్ చేసి లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా మీరు ఎట్లా స్టోరేజ్ ప్రాపర్టీ ఉంది, ఎట్లాగా మనం హ్యాండిల్ చేయాలి, డిస్పోజబుల్ మెకానిజం ఏంటి, ఆ కెమికల్ యొక్క బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంటుంది అని మనం తెలుసుకోవచ్చు.
లేని పక్షంలో మీ ఎవరైతే అక్కడ కన్సర్న్డ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ఉంటారో వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేసి మీరు అట్లా స్పిల్ ప్రివెన్షన్ అనేది చేయొచ్చు. రెండోది ఏంటంటే సాధారణ కంటైనర్స్ మనం ఒకవేళ కంటైనర్స్ లో స్టోర్ చేసి స్టోరేజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అన్బ్రేకబుల్ కంటైనర్స్ ఏవైతే ఉందో మాక్సిమం అవే మనం ప్రిఫర్ చేయాలి. సాధారణంగా యాసిడ్ ల్యాబొరేటరీలో యూజ్ చేసినటువంటి కెమికల్స్ యాసిడ్ కానీ అవనివ్వండి, అమోనియా అవనండి, మిగతా స్ట్రాంగ్ బేసిస్ కానీ అవనివ్వండి, అట్లాంటి కొన్ని కెమికల్స్ అంటే లిక్విడ్ కంటైనర్ ఇది గ్లాస్ కంటైనర్స్ లో వస్తాయి. సో గ్లాస్ కంటైనర్స్ మనం ఒకవేళ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం అంటే చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. స్టోరేజ్ కూడా చాలా ఇది ఆ, మనం ప్రాపర్ స్టెప్స్ అనేది తీసుకోవాలి. ఈ కెమికల్ స్టోరేజ్ చేసేటప్పుడు ఆ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేది మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని సెగ్రిగేషన్ అనేది చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కెమికల్స్ అంటే రియాక్టివ్ కెమికల్స్ ఉంటాయి. ఆ రియాక్టివ్ కెమికల్స్, నాన్ రియాక్టివ్ కెమికల్స్, ఆక్సిడేషన్ కెమికల్స్, టాక్సిక్ కెమికల్స్, అట్లా రకరకాల ప్రాపర్టీస్ తో కూడినటువంటి కెమికల్స్ అన్ని కూడా మనం సెగ్రిగేషన్ చేసి ప్రాపర్ స్టోరేజ్ మెథడ్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. లాస్ట్ ఏంటంటే ఒకవేళ మనం ఏదైనా ఎక్సెస్ మెటీరియల్ వచ్చింది డిస్పోజ్ చేయాలి, లేదంటే ఖాళీ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి, లేదంటే ఎక్స్పైర్డ్ కెమికల్స్ ఉన్నాయి, స్పిల్స్ ఉన్నాయి, మనం క్లీన్ చేసిన తర్వాత అది డిస్పోజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి. సో ఆ డిస్పోజ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైమ్లీ మేనర్ లో మనం చేయాలి. అంటే లాంగ్ పీరియడ్ వెయిటింగ్ కంటే ఇమీడియట్ గా మనం ఆ, అక్కడ నుండి ఏంటంటే తొలగించాలి. రెండోది ఏంటంటే మీ క్లయింట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతున్నారో ఆ క్లయింట్ ప్రొసీజర్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఒకవేళ క్లయింట్ ఎవరు లేదు, మన ఓన్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ పనిచేస్తున్నాం అంటే ఎస్ఓపి మెథడ్ ఏది కంపెనీకి ఉందో ఆ ఎస్ఓపి మెథడ్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఇది డిస్పోజింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ ఆ స్టేట్ కి లాస్ లేదంటే నేషనల్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నదో ఆ పద్ధతి ప్రకారమే మనం ఫాలో అయ్యి డిస్పోజ్ చేయాలి. ఈ ఈ డిస్పోజల్ మెథడ్ మున్సిపాలిటీ వేస్ట్ లో వేయడం కానీ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా వేసి ఏదైనా సీరియస్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటే కంపెనీకి పెనాల్టీస్ గట్రా వస్తాయి. సో అట్లాంటి కండిషన్స్ మనం అవాయిడ్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ప్లస్ లీగల్ అప్లికేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ డిస్పోజల్ మెథడ్ మనం ఫాలో అయ్యి డిస్పోజ్ చేయాలి. తర్వాత నౌ ఇఫ్ స్పిల్ అకర్స్ వాట్ టు డూ. నౌ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ వీ షుడ్ నాట్ గెట్ ఇట్ పానిక్. Keep your temper cool and then you start thinking what to do. Second thing is assess the situation. Assess the situation, it is minor or major. Depending upon the previous slides, whatever we have discussed with regarding to the properties of minor spills or major spill, you can differentiate which type of spill is. Depending on that particular type of spill, you can take action. But here you should keep in mind that you should not endanger yourself or become a victim during this spill procedure cleaning up. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఒకవేళ స్పిల్ అయింది అనుకోండి, మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్యానిక్ అవ్వకూడదు, మైండ్ కూల్ చేసుకొని మనం ఏ పద్ధతి ఫాలో అవ్వాలనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి. రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ ని అసెస్ చేయండి. సిచ్యువేషన్ అసెస్ చేసిన తర్వాత అది మైనర్ స్పిల్ మేజర్ స్పిల్ అనేది మనం డిసైడ్ చేయాలి. ఈ క్రైటీరియా అనేది మనం కింద స్లైడ్స్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మైనర్ స్పిల్స్ ఏంటి ఏంటి, మేజర్ స్పిల్స్ ఏంటి, ఆ స్పిల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి. సో ఆల్రెడీ మనం ఇది ఏంటంటే డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఆ క్రైటీరియా ప్రకారం ఇది మైనర్ మేజర్ అనేది మనం డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఏ యాక్షన్ అయితే అప్లికబుల్ ఆ యాక్షన్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మేజర్ అవనివ్వండి, మైనర్ అవనివ్వండి, స్పిల్ ప్రొసీజర్స్ మనం ఒకవేళ ఫాలో అవుతున్నామంటే డెఫినెట్ గా మీ సేఫ్టీ ప్రయారిటీలో పెట్టుకొని ఇది స్పిల్ కంటైన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మీకు ఇంజురీస్ అయ్యి లేదంటే మీరు చేయలేకపోయి మళ్ళీ మీరే విక్టిమ్ అయిపోయారు అనుకోండి, అక్కడ వచ్చేది ఏం లేదు లాస్ తప్పితే మీ పర్సనల్లో. ఎంత కంపెనీకి మనం సేవ చేసినా, ఎంత కంపెనీ మనకి పేమెంట్ చేసినా, ప్రయారిటీ ఏంటంటే మన ఓన్ సేఫ్టీ ప్రయారిటీలో పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అనేది వాళ్ళు పెద్ద పట్టించుకోరు ఏదైనా సరే.
అది ఆల్రెడీ మీ చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది. ఎట్లా మ్యాటర్ పుష్ చేస్తారు ఏంటి అనేది. సో ఏంటంటే మీరు విక్టిమ్ అవ్వకుండా మీరు ఎట్లాగా ఇది చేయాలి అనేది మీరు ఆలోచించుకోవాలి. దెన్ ఇక్కడ ఏంటంటే హియర్ ప్రొసీజర్స్ ఫర్ మైనర్ స్పిల్స్. వాట్ ఆర్ ద ప్రొసీజర్ హియర్ విల్ సీ ఇన్ టూ పార్ట్స్. One is the procedure for minor spill, and second part will be seeing what are the procedure for major spill. So both the type of spills we'll see. Firstly, we'll see for procedures for the minor spill. Now the first thing is here in different what you call steps. We will see 4 or 5 steps are there. We'll go into that each step what the appropriate action should be. Now, the first thing is protect yourself and alert others. This is very important. As in last slide, we have told your personal safety is important and do not become a victim of this. Moreover, apart from this, alerting others is very important because others also should be safe and they should not become victims. Now here, the first point is avoid contact with the spilled material. This is very important, and this you can maintain an appropriate distance, or you can also use appropriate PPEs required as per your SOP. Yes, this is very important. Even if you know that the chemical, if it is what you call safe, for example, ethanol is or ethanol is spilled over from the bottle, you know that it is not much toxic or hazardous. Even then, such spills, you take it as a hazardous spill and treat it accordingly. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రొసీజర్, ఇక్కడ మనం రెండు ప్రొసీజర్స్ చూద్దాం. మైనర్ ప్లస్ మేజర్ స్పిల్స్ ఏం ఫాలో అవ్వాలి అది కూడా చూద్దాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం 4 or 5 స్టెప్స్ లో మైనర్ స్పిల్ మేజర్ స్పిల్స్ లో మనం డిఫరెంట్ గా చూద్దాం. సో మైనర్ స్పిల్స్ కి రాబోయేది ఏంటంటే 4-5 స్టెప్స్ లో మనం ప్రతి స్టెప్స్ కి ఏంటంటే ఫాలో అవ్వాలని yourself and others and alert others. సో ఏంటి లాస్ట్ స్లైడ్ లో మనం చూసినట్టయితే మన పర్సనల్ సేఫ్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లస్ ఏంటంటే మనమే ఆ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు మనమే విక్టమ్ అనేది అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే మనం ఎంత సేవగా కంపెనీకి చేసినా, ఎంత శాలరీకి చేసినా, ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే డెఫినెట్ గా ప్రైవేట్ కంపెనీస్ పట్టించుకొని మీకు తెలుసు. సో ప్రయారిటీ అనేది మీ ఓన్ సేఫ్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రెండోది ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళు అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న జనాలు అందరు కూడా మనం అలర్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ సేఫ్టీ ప్లస్ వాళ్ళు కూడా విక్టమ్ అవ్వకూడదు కాబట్టి మిగతా వాళ్ళు కూడా మనం అలర్ట్ చేయాలి, తప్పదు. ప్లస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏవైతే కెమికల్స్ స్పిల్ అయ్యో ఆ వాటితో కాంటాక్ట్ అంటే పర్సనల్ మన బాడీస్ ఏది ఇంజురీస్ కాకుండా, లేదా మన క్లోజ్ మీద కానీ ఏదైనా బాడీ పార్ట్ మీద స్పిల్ అనేది మనం కాంటాక్ట్ అనేది చాలా అవాయిడ్ చేయాలి. ఒకటి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయవచ్చు. రెండోది ఏంటంటే ఒకవేళ మీరే పార్ట్ అనుకోండి స్పిల్ కంటైన్మెంట్ టీమ్ కి, సో ఏంటంటే అప్రోప్రియేట్ పీపీస్ అనేది మనం డెఫినెట్ గా ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం పీపీస్ యూజ్ చేస్తాను అంటే మైనర్ స్పిల్లే కదా అవసరం లేదనుకోండి, అట్లా కాదు. ఏదైనా సరే మనం హెల్త్ గానే ట్రీట్ చేసి అప్రోప్రియేట్ ఈ పీపీస్ ఏవైతే ఉన్నదో అది మనం యూజ్ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ కెమికల్ అవనియండి, అది మీకు తెలియదు, నాన్ హెజిడెస్ అవనియండి లేదా హెజిడెస్ అవనియండి, ఎటువంటి కెమికల్స్ అయినా సరే అది హెజిడెస్ నేచర్ గాని మనం భావించి అప్రోప్రియేట్ మెథడ్ అని ఫాలో చేసి అది క్లీనప్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకు సపోజ్ నాన్ హెజిడెస్ కెమికల్ ఒకవేళ స్పిల్ అయినా సరే మనకి తెలిసినా సరే దాన్ని హెజిడెస్ నేచర్ గాని మనం భావించి మనం అప్రోప్రియేట్ మెథడ్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎథనాల్ ఉందనుకోండి, ఎథనాల్ స్పిల్ అయింది, అది మనకి తెలుసు అది పెద్దగా టాక్సిక్ కెమికల్ కాదని, హ్యాజరస్ కెమికల్ కాదని అయినప్పుడు కూడా ఎప్పుడైతే ఆ కెమికల్ స్పిల్ అయిందో ఆ కెమికల్ ని మనం హ్యాజరస్ గానే భావించి మనం అది చర్యలు అనేది ఇక్కడ తీసుకోవాలి. దెన్
Clean up the spill. The second step, once you have gone through the first part, second stage is cleaning up the spill. Now use the chemical kit to clean up the spill. So emergency chemical spill kit we will be using for this. Cover liquid spills with vermiculite. This is the small 2 mm or 4 mm chips of that you can use to cover up the spill that also absorbs. Use scoop or broom to sweep off all the spill. So once you have used the vermiculite, once it is coated, and if you have the absorbent pads, just put on that and broom it up, use it or just scoop. Then place the material in the plastic bag onto the in or other container. Label it properly to identify the contents. Now here, even if it is non-hazardous, as in previous slide, we have told it has to be considered as hazardous nature. So even if it is non-hazardous, please label it so that the people who are handling can have an idea and they can follow proper disposable method at their sites. Now further decontaminate the area using mops. You can also use your water spray or proper paper towels and other things to clean it up clean. ఇక్కడ రెండో ప్రొసీజర్ ఏంటంటే క్లీనింగ్ మెథడ్. స్పిల్ ఏమైనా ఉందంటే క్లీనింగ్ మెథడ్ వచ్చేసేపటికి మనం కొంత ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి. దీంట్లో ఏంటంటే కెమికల్ స్పిల్ కిట్స్ మన దగ్గర ఎమర్జెన్సీ కెమికల్ స్పిల్స్ కిట్స్ ఏవైతే ఉన్నదో అది మనం యూజ్ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే మైనర్ స్పిల్స్ ఒకవేళ ఉన్నట్టయితే ఈ మైనర్ స్పిల్స్ లో మనం ఏంటంటే వర్మిక్యులేట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఈ వర్మిక్యులేట్ ఏంటంటే 2 mm 3 mm ఫైన్ చిప్స్, స్టోన్ చిప్స్ అన్నమాట. ఆ చిప్స్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే జల్లేసామో అది కొంత అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. రెండోది ఏంటంటే దాని మీద అబ్జార్బెంట్ ప్యాడ్స్ పెట్టామనుకోండి మొత్తం అబ్జర్వ్ అవుతుంది. సో ఆ అబ్జార్బ్ ప్యాడ్ ప్లస్ ఈ చిన్న చిన్న స్టోన్స్ చిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వర్మిక్యులేట్ అంటాం, అది మనం ఏంటంటే స్వీప్ చేయాలి. స్వీప్ చేసిన తర్వాత స్కూప్ చేసి అది మనం ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లు పెట్టాలి, లేదంటే ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ లో పెట్టాలి. పెట్టిన తర్వాత ఏంటంటే అది లేబులింగ్ అనేది కంపల్సరీ చేయాలి. అది హ్యాజడస్ కెమికల్ అవనివ్వండి, నాన్ హ్యాజడస్ కెమికల్ అవనివ్వండి. ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో మనం ఏమనుకున్నాం, ఎటువంటి స్పిల్ అయినా మనం హ్యాజడస్ గానే భావించి మనం చర్యలు తీసుకోవాలి. సో ఒకవేళ ఎథనాల్ అయింది, సో మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ క్లీనప్ చేసాం. ఆ ప్యాడ్స్ మనం ఎప్పుడైతే కంటైనర్లు పెట్టామో అది తెలిసి మనకి నాన్ హ్యాజడస్ కెమికల్ అని అయినప్పుడు కూడా ఎప్పుడైతే మనం డిస్పోజ్ చేస్తానో క్లీనప్ చేసి డెఫినెట్ గా ఆ బ్యాగ్ మీద అది కాంటెంట్ అనేది రాయాలి, ఎథనాల్ అనేది క్లియర్ గా రాయాలి. అప్పుడే మనం డిస్పోజ్ చేయాలి. ఫర్దర్ ఏంటంటే డీకంటామినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మనం ఫాలో అప్ అవ్వాలి. డీకంటామినేషన్ అంటే వాటర్తో మనం క్లీన్ చేయొచ్చు, లేదంటే మాప్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే పేపర్ టవల్స్ ఏవైతే ఉన్నదో అది యూజ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ పేపర్ టవల్స్ యూజ్ చేసిన అనుకుంటున్నాం అంటే అది కూడా మనం ఏంటంటే సేమ్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం డిస్పోజ్ చేసేయాలి. చూడండి పిక్చర్లో చూడండి ఎట్లా డిస్పోజ్ చేస్తున్నట్టు. So here you can look the disposal method or the cleaning method, the cleaning method of the minor spill. Now here you can see the third step, that is for the minor spill, is contain the spill and secure the area. Now this is very important to prevent flowing from in one direction or different direction to different parts of or to spread into the room. So here the first thing is cordon off the spill area by this emergency spill kit. Now in the diagram you can see that if he has put like a small embankment around the minor spill. Now do not walk through or allow others to walk through the spill area. So barricade is very important. If the spill has taken, barricade the area properly.
and do not let anyone to go over it. Then clean up, wash your hands, and replace the items in the chemicals spill kit. This is very important. Whatever the material has been used during spill containment program, the missing items has to be identified and replaced immediately. Now, the fifth point is contact EHS department, that is Environment, Health and Safety Department. Request them to request the chemical waste pickup. This chemical waste pickup is not done by the safety people, but it is done by once you clean up and throw into what you call proper container, that has to be taken by the agencies, whatever agencies is responsible for that. So the safety people will contact them, ask them to come take up from your site and take up to their processing plant. The second thing is you should always inform your supervisor for the spill. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పిక్చర్ లో మీరు చూడవచ్చు, ఇక్కడ ఏంటంటే మైనర్ స్పిల్ ఎట్లాగా వాడు కంటైన్ చేస్తున్నాడు, ఎట్లాగా వాడు క్లీనప్ చేస్తున్నాడు, ప్రాసెస్ అనేది కనబడుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ అనేది ఈ స్పిల్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఆ ఏరియా అనేది మనం బ్యారికేషన్ అనేది చేయాలి. రెండోది ఈ టైప్ అదేంటంటే ఎంబాంక్మెంట్ డ్యామ్ టైప్ పెట్టాడు, దాన్ని డ్యామ్ అంటాం. సో అట్లాంటి పెట్టిన కూడా అది కూడా ఏంటంటే అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటది. సో ఈ పద్ధతి ద్వారా ఏంటంటే రెండోది ఏంటంటే ఈ స్పిల్డ్ ఏరియాలో మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా మనం ఎలా చేయకూడదు. ఎట్లా చేయకూడదు, బ్యారికేషన్స్ ఎప్పుడైతే పెట్టామో ఆ బ్యారికేషన్స్ వల్ల జనాలు ఏంటంటే మూమెంట్ అనేది తగ్గుతుంది. రెండోది ఏంటంటే క్లీనప్ మనం ఎప్పుడైతే స్పిల్ కంటైన్ చేయించామో ఆ స్పిల్ కంటైన్ టీమ్ డెఫినెట్ గా హ్యాండ్స్ అనేది వాష్ చేయాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒకవేళ మనం ఎమర్జెన్సీ స్పిల్ కిట్ యూజ్ చేసామంటే ఏ మెటీరియల్స్ అయితే యూజ్ చేసామో ఆ మెటీరియల్స్ ఇమ్మీడియట్ గా డెఫినెట్ గా మనం రీప్లేస్ చేయాలి. తర్వాత ఏంటంటే ఈహెచ్ఎస్ డిపార్ట్మెంట్ లో మన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తే డిస్పోజ్ కంటైనర్ వాళ్ళు ఏ ఏజెన్సీస్ అయితే రెస్పాన్సిబుల్ ఈ రీసైక్లింగ్ లేదా డిస్పోజల్ ఏజెన్సీస్ ఉంటారో వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి ఆ వేస్ట్ అనేది మన సైడ్ నుండి తొలగించడం జరుగుతుంది. లాస్ట్ లో ఏంటంటే ఏమైనా ఎట్లాంటి స్పిల్స్ అవనివ్వండి, మైనర్ అవనివ్వండి, మేజర్ అవనివ్వండి, డెఫినెట్ గా ఏరియా సూపర్వైజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేయాలి. తర్వాత డాక్యుమెంటేషన్ ఏదైతే మీ కంపెనీకి అప్లికబుల్ లేదా లీగల్లీ ఏ డాక్యుమెంట్స్ అయితే అప్లికబుల్ ఉందో లేదా మీ కంపెనీకి ఏవైతే ఎస్ఓపి ద్వారా ఏమైనా డాక్యుమెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేయాలో అవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసి కంపల్సరీగా మనం ఫైల్ చేయాలి. So apart from this, whatever documentation is required to be prepared over here as per client or as per legal applications of the state or the country, plus whatever the documentation your company is following, it has to be documented well over here. Now coming to the procedure for major spill. So here, for major spill, the first is pull the alarm. If it is within the building, then evacuation has to be done. Now the first evacuation has to be done because of the following points. Now, to avoid a chemical reaction that may have a potential for fire or that can cause a fire or that can even catch a fire. Second thing is prevent the spill overflowing from one floor to other or from one floor to other or from one room to other. So this prevention is very important. Second thing, prevent the odors or the fumes that is generated if it is within the building, if it is vaporizing, that has to be contained. So for this, the first thing is what we do is pull the alarm. Second thing is call the EHS department. This EHS department may call for emergency control center as applicable after discussing with the management.
Then immediately notify your supervisor, area supervisor, whoever it is there, he has to be intimated. సో హియర్ ఇక్కడ ఏంటంటే మేజర్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం మైనర్ స్పిల్ అనేది చూసాం. ప్రొసీజర్ ఏంటో రెండు దీంట్లో ఏంటంటే మేజర్ స్పిల్. ఈ మేజర్ స్పిల్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఏంటి అలారం అనేది రేస్ చేస్తాం. ఒకవేళ బిల్డింగ్ లో ఉన్నాం అనుకోండి, అలారం డెఫినెట్ గా మనం రేస్ చేయాలి. ఎందుకంటే కెమికల్స్ ఏమైనా ఏదైతే స్పిల్ అయిందో అది రియాక్ట్ అవే అవకాశాలు ఉన్నది. ప్లస్ ఆ రియాక్షన్ వల్ల ఫైర్ జనరేషన్ ఉంది, లేదంటే ఈ కెమికల్ దాని అంతటికి అదే ఫైర్ పట్టుకునే అవకాశం ఉన్నది, లేదంటే ఏదైనా ఇగ్నిషన్ సోర్స్ ఉన్నదంటే ఫైర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి డెఫినెట్ గా మనం ఆ ఫైర్ అలారం అనేది రేజ్ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే ఒకవేళ ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి, ఓవర్ఫ్లో అనేది మనం ప్రివెంట్ చేయాలి. ఒక ఫ్లోర్ నుండి ఒక ఫ్లోర్ కి ఓవర్ఫ్లో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, లేదా ఒక రూమ్ నుండి రెండో రూమ్ కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి అట్లాంటి ఏమైనా స్పిల్ ఓవర్ఫ్లో ఉంది అంటే మనం డెఫినెట్ గా అది ప్రివెంట్ చేయాలి. మూడో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏదైనా కెమికల్స్ సాధారణంగా ఒకవేళ స్పిల్ అయిందంటే ఆ ఓడర్, ఆ స్మెల్ అనేది, రెండోది ఏంటంటే ఫ్యూమ్స్ అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఈ రెండు కూడా మనం ఏంటంటే డెఫినెట్ గా మనం కంటైన్ చేయాలి. తర్వాత ఈహెచ్ఎస్ డిపార్ట్మెంట్ మనం కాల్ చేయాలి. ఈహెచ్ఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ లేదా ఎమర్జెన్సీ కంట్రోల్ సెంటర్ వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ తో డిస్కస్ చేసి ఎక్స్టర్నల్ సర్వీసెస్ ఏమైనా పిలవాలా లేకపోతే ఇంటర్నల్ సర్వీసెస్ తో అయిపోతుందా అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఎట్లాగా వాళ్ళు గైడ్ చేస్తే అట్లా మనం స్టెప్స్ తీసుకోవాలి. రెండోది ఏంటంటే ఆ ఏరియా సూపర్వైజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఏరియా సూపర్వైజర్ కి డెఫినెట్ గా మనం ఇంటిమేట్ ఇమ్మీడియట్ గా చేయాలి ఇక్కడ. తర్వాత ఇఫ్ an accident involves personal injury or chemical contamination, then what to do? Now the steps here we are going to discuss few of them. The first step is move the victim from the immediate area of fire, explosion or spill. So here this is very important. Then locate the nearest emergency services such as eye wash, or it can be a safety shower. Now in this picture you can see that the person is using or washing his eyes using a emergency eye wash. This is what we call eye wash station. So it depends upon the time, depends upon the nature of the chemicals. Till you feel good, you can keep on washing your eye with plenty of water. Then remove any contaminated clothing from the victim. This is very important. The moment you remove, the interaction, the hazard levels will come down. Flush the area of the body with copious amount of water, minimum for 15 minutes. This is very important because once you remove the clothes, then if you start what you call flushing all over the body with water, the amount of chemical that has come contacted with his body will also definitely come down. Then if you are a first aider, trained first aider, or if you are knowledge first aider, or if you have a first aid center, take him to there, start give him appropriate first aid according to the nature of the chemical hazard, and take him to the hospital and seek a proper medical attention. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ కెమికల్ ద్వారా పర్సనల్ ఇంజ్యూరీస్ అయ్యింది, లేదా కంటామినేటెడ్ ఏరియాలు మనకి ఏంటంటే ఆ స్పిల్ అయింది, మన బాడీ మీద అయింది అంటే ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ విక్టిమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్పిల్ ఏరియా నుండి దూరంగా తీసుకొని వెళ్ళాలి. రెండోది ఏంటంటే ఒకవేళ మన ఐస్ కానీ ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయిందంటే, లేదంటే బాడీ మీద పడిందంటే అక్కడే ఐ వాష్ స్టేషన్స్ అని ఉంటాయి. ఈ పిక్చర్ లో చూడండి, ఈ వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఐస్ ని వాటర్ తో ఫ్లష్ చేస్తున్నాడు. సో ఒకవేళ ఐస్ లో పడింది అనుకోండి, సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఐ వాష్ స్టేషన్స్ అని ఉంటాయి. దీన్ని మా ఎమర్జెన్సీ ఐ వాష్ స్టేషన్స్ అంటాం. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత 10 to 15 minutes బాగా ఐని ఫ్లషింగ్ చేయాలి. రెండు ఐస్ కూడా ఫుల్ ఓపెన్ చేసి. ఇది ఎమర్జెన్సీ షవర్, సేఫ్టీ షవర్స్ అంటే మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి షవర్స్ సేమ్ సిస్టమే, కాకపోతే అక్కడ ఏంటంటే ఫ్యాక్టరీస్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఎమర్జెన్సీ పర్పసెస్ మాత్రమే అది యూజ్ చేయాలి.
సో అట్లాంటి దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఎమర్జెన్సీ సేఫ్టీ షవర్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ పిక్చర్ లో మీకు చూపిస్తాను.